Hallo ihr Lieben, euer Girl, Cécile und herzlich willkommen zurück zu Metal Gear Solid 2. Da sind wir dabei mit den Söhnen der Freiheit, Sons of Liberty. Wir sind in Arsenal Gear, haben auch unser Gear zurück, die ganze Ausrüstung haben wir zurück, weil Snake hat uns im letzten Part tatsächlich, bewusstlos gemacht. Wir landeten im Folterraum, hatten eine schöne Bekanntschaft gemacht mit Solid und Snake, aber ich glaube, Snake hat das nur gemacht, damit wir hier Arsenal Gear infiltrieren können. Hinter den Ninja steckte Olga Gulukowitsch. Und Ryan war irgendwie damals so ein Kindersoldat und wurde tatsächlich von Solidus himself großgezogen. Interesting. Und wir haben ein Schwert bekommen. Ist das cool? Ich denke schon. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich das jetzt wieder ziehen kann. Mein Schwert ist weg. Hier. Yeah. Cool. So. Dann wollen wir weitermachen. Richtig, Snake? Interesting. Was auch immer das soll. Come on, time to go. If you run out of ammo, you can have mine. You got enough? Absolutely. Infinite ammo. Wait up, Snake. What? Snake, have you ever enjoyed killing someone? What are you talking about? I'm not sure. Sometimes it's hard to tell the difference between reality and a game. Diminished sense of reality, huh? VR training will do that. No, it was field training when I was a kid. I lied, Snake. I have more field experience than I can remember. It's not VR that's doing this to me. Raiden, we don't carry guns to take people down. We're not here to help some politician either. You can say that because you're a legend, a hero. I'm Jack the Ripper, a dirty reminder of a terrible mistake. Legends don't mean a whole lot. I was just a name to exploit, just like you. People will remember only the good part, the right part of what you did. There's no right part in murder. Not ever. And we're not in this to make a name for ourselves. Then what are you and Otacon fighting for? A future? You can stop being part of a mistake. Starting now. Probably, what am I? What am I supposed to do? Find something to believe in, and find it for yourself. And when you do, pass it on to the future. Believe in what? That's your problem. Come on. Snake, Raiden. Otacon, you all right? Yeah, so are all the hostages. That's good news. How's everything on your end? All right for now, but there is something. What? The Colonel's last transmission was strange. Strange? How? Just strange. No idea. Interference? I don't know. Where is this Colonel? I don't know. I've never met the man, actually. I'll dig around. Thanks. I owe you one. If there's anything else, call me on the codec. I might be able to help. The frequency is 141.12. Ich glaube, Ryan hat keine Lust. Not a chance. Oh no. Ich weiß, was jetzt passiert. Action-Abschnitt. Jeder kennt es, jeder liebt es. Wisst ihr, was wir mal machen, bevor es hier weitergeht? Genau das. Und jetzt kommt die Body Armor endlich zum Einsatz. Let's go. Kann ein bisschen was blocken damit. Und jetzt kommt das Schwert. Endlich. Finally. Könnt jetzt Snake die ganze Arbeit machen lassen, aber das Schwert ist viel zu cool, um es nicht zu nutzen. Ho. Ja, Metal Gear Rising Revengeance. Foreshadowing hier. Let's go. Ja, danke Snake. Ich habe halt nur ein Schwert. In Anführungsstrichen nur. Boah, wie viele sind das denn? Das ist so unfair. Und ihr seht, die haben selber ein Schwert.
Ah, die Body Armor, die hilft aber gerade ganz gut. Und Snake schmeißt uns, glaube ich, selber jetzt eine Ration rüber. Ey, ganz ehrlich, ne? In Nahkampf gehen gegen Schusswaffen, ja, nicht gerade die schlauste Idee, wenn ihr mich fragt. Ich glaube, ich soll mich mal um den hier kümmern. Der kämpft hier so schön. Hui, das war eine Kombo. Ey, du gewinnst im Faustkampf gegen ein Schwert? Ernsthaft? So. Jetzt camp ich nämlich hier. Los, Snake. Wir schaffen das. Oh, Mensch. Hui, also wer die Body Armor nicht eingesammelt hat, der hat hier bestimmt den Spaß seines Lebens. Jetzt mal ernsthaft. Den habe ich nämlich auch gerade. Ey. Mache ich was falsch? Wie viele kommen denn da? Langsam ein bisschen gruselig, wenn ihr mich fragt. Bitte was? Snake. Wir haben, glaube ich, ein Problem. Oder auch nicht? Hast du mir nicht eben was gegeben? Och, Snake. Das finde ich jetzt nicht so nice. Boah, das ist auch cool. Ich habe ja selber mal koreanischen Schwertkampf gemacht. Da hat man auch so eine Technik gemacht, um das Blut wieder loszuwerden auf dem Schwert. Das macht Raiden auch. Richtig cool. Ist tatsächlich sehr realistisch. Gut, dann halt keine Ration. Schade. Raiden, about this colonel of yours. I found out where he is. Where? Inside Arsenal. What? I've checked out all the possibilities, but I keep coming back to Arsenal. It isn't a relay point, it's the origin of the signal. And the encryption protocol it uses is exactly the same as that of Arsenal's AI, the so-called GW. What the hell does this mean? I think it means you've been talking to an AI. That's impossible. The kernel probably isn't GW per se. GW was most likely stimulating cortical activity in the dormant part of your brain through signal manipulation of your own nanomachines. Yeah. The kernel is, in part, your own creation, cobbled together from expectations and experience. That's crazy. But it's probably the truth. The That's virus right. may be starting to affect GW, which would explain the kernel's behavior. It was all an illusion? Everything I've done so far? Raiden, Snake, what's happening around here? I don't know. What I do know is that you're standing right here in front of me. Not an illusion. Flesh and blood. Huh? It's your call. You can drop this if you want. Yeah. No, I can't do that. Let's go. Ja, das habe ich auch schon vermutet, dass der Kernel verbuggt ist. Weil das ist erst so passiert, nachdem wir den Virus installiert hatten. Raiden, they've got Rose. What? Rose is being held in the holds. It's a trap. Rose! Raiden, get a grip. But Snake... It's a trap. Since the Colonel doesn't exist, there's no way he can take Rose hostage. Yeah, you're right. I am right. Okay. Does Rose exist? Don't be weird. She's your... What if I've never really met her? What? If the Colonel is something that I partly dreamt up, then everything I remember about her could be... Don't jump to conclusions. You and Otacon are the ones that say the Colonel never existed. Raiden. Is this what Olga was talking about? Tja, aber wo er recht hat, hat er recht, ne? Bei Rose hat sich auch ein bisschen komisch verhalten. Ja, wahrscheinlich gibt es Rose. Aber diese Rose, mit der wir immer sprachen, ist eine künstliche Intelligenz. What's your problem? Snake, jetzt sind wir quitt.
Dogtags. Jeder liebt sie. Solid Snake. Komm, Snake, jetzt nicht rumalbern, nicht rumschlafen. Wisst ihr was? Ich ziehe ihn jetzt hier einfach rein. Komm, Snake. Gemeinsam können wir es schaffen. So ein Mist. Das sieht aus wie ein Bossbereich. Noch mehr von denen? Oh, was machen wir jetzt? Grenades, Tonnengrenades, Nikitas, Dinger. Alles nicht so cool. Wir können das Buch dahin legen, wir können Claymores legen. Die AK schon lange nicht mehr benutzt. Body Armor ist equipped. Let's go. Ach, die reflektieren alles. Na super. Dann gibt es nur eine richtige Lösung, und zwar selber das Schwert in der Hand nehmen. Ich wollte mal wieder die AK nehmen. Keine gute Idee gegen die. Jetzt habe ich ja wieder so einen Massenfight. Metal Gear Warriors oder wie? Interesting. Boah, Snake ist so gut, ne? Ich mache ja gar nichts. Snake macht ja den ganzen Kram für mich. Weapon mode SOCOM level 1. Destroy all targets to reach the goal. Number of targets 3. Ja, du und deine VR-Missions. Ich weiß, dass es 200 € auf eBay kostet. Aber muss nicht immer die VR-Missions erwähnen. Guck, da habe ich einen Schlag geparried. Das geht nämlich auch. Ich dachte gerade echt, ich bin down gegangen. Aber nee, wir haben noch ziemlich viel Leben. Fischen mailed. Ja, man kennt's. Nein, Snake, das wollte ich nicht. Aber es läuft mir auch vor mein Schwert. Was war das jetzt? Fischen mailed. Na Mensch. Die legendäre Fischen. Sehr erfrischend. Ja Mensch. Kann ich auch noch was machen, Snake? Oder willst du ja alles solo machen? Ey, Snake ist der größte Killstealer der Videospielgeschichte, jetzt mal ohne Witz. Vor allem, warum trifft er die? Ich kann ihn nicht treffen. Ihr habt es eben gesehen. Gut, mit Granatenwerfer vielleicht. Hey, gar nicht so eine schlechte Idee. Gar nicht so eine schlechte Idee. Oh, Snake! Ja, mir ist ein bisschen was ausgerutscht. Habe ich das schon mal gesagt? Dass mir manchmal ein bisschen was ausrutscht. Die Waffe ist so stupid. Ist mal ganz im Ernst. Nikita hatte eigentlich keinen Sinn in dem Spiel. Aber cool gemacht mit Fischen mailed. Oh nein! Fortune, die gibt's ja auch noch. Sag ja. It's been a long wait, Solid Snake. Sieht aus wie ein The Boss Area. root of all my sorrows. What? 2 years ago, you killed my father. That was the beginning of hell for us. Everyone I love has been taken from me one by one, and no matter how hard I try, I can't follow them. An endless nightmare. The only thing we live for is to see it end. Our wait is almost over. You can't be serious about firing the nuke. Since no one can kill me, I may as well kill everyone I can. Starting with you, Solid Snake. Damn! Looks like I'm today's pick. You go on ahead.
want eternal rest, I've got it right here. What are you gonna do? Bullets can't get near her. I'll think of something. There's no such thing as a witch. You think you can kill me? I don't know what your group's been through, but let's get one thing clear. I didn't kill your father. Do you think anyone believes your lies? Raiden, get out of here! Oh Gott. Jetzt spitzt sich wirklich alles so. Jetzt wird's richtig spannend. Arsene Gear wird beschützt von Metal Gear Ray, die eigentlich gegen Metal Gears eingesetzt werden. It looks like you've remembered the way you used to kill in the old days. Or is it one of the S3 plan's proud achievements? What are you talking about? It came as a complete surprise when Ocelot discovered the S3 data from GW. Not a bad idea, though. Using fire to fight fire, creating the perfect assassin to retire Solid Snake's brother. S3 stands for Solid Snake Simulation. It's a development program to artificially reproduce Solid Snake, the perfect warrior. The result is a Foxhound Commando. When Foxhound no longer exists, a simulated Solid Snake shaped by VR regimen. Sound like someone you know, Jack? I'm sorry to see you reduced to one of the Patriots' puppets. But I've made use of you, and their plan too. Solid Snake's sudden appearance, your arrival, it was obvious the Patriots were among my ranks. I had to smoke out the agent before the mission entered the final phase. You came in handy, as bait. Jack, those days during the Civil War were as real as they come. Every day was absolute. Split between life and death. You ran from it, and now you've been led back to war by something less than real. No more games, Jack. At least you know. There's no reason to keep you alive now. Und da sind sie. I've given you a worthy opponent, at least. But now, you should die as the little Jackie boy I once knew. Ja, das Schöne ist, diese Metal Gear Rays sind bei weitem nicht so solide, ne, so solid, Metal Gear Solid, wie das richtige Metal Gear. Ja, Metal Gear Rex zum Beispiel. Stinger brauchen wir. Stinger und ganz viel Mut. Ja, das wird lustig. Okay. Okay. Interesting. Ja. Beschießt mich alle. Beschiss! Hallo? Ist jetzt mal gut? Was soll denn das jetzt hier? Ich hoffe, hier gibt es auch Nachschub mit Stinger. Wenn man nichts mehr hat. Ey, das kann jetzt aber nicht sein, dass ihr mich hier die ganze Zeit beschießt. Ich sag's euch, wenn die treffen, ist sofort finito. Ende im Gelände. Scheinbar bin ich zu weit weg. Nicht gut. Könnt ihr jetzt damit mal aufhören? Ja. Also ganz ehrlich, wenn die jetzt das spammen, kann ich ja nichts machen. Man muss halt schon den Kopf erwischen. Geht nicht mehr? Oder willst du zu mir kommen? Das Problem ist, es sind so viele Metal Gear Rays.
Jetzt echt ein bisschen Cancer. Ja, und da kommt auch der Ray und das war's schon. Ich weiß nicht, das wird echt ein bisschen beschissen. Ah, was haben sich die EntwicklerInnen hier für einen Mist ausgedacht? Die halten zwar nicht so viel aus wie ein richtiger Metal Gear, aber ich sag's euch. Die Master macht's. Master statt Klasse. Ja. Es geht aber nur mit der Stinger, glaube ich. Gut. Haben wir das auch schon mal erklärt? Jetzt kannst du. Ja, ich muss einfach ein bisschen mehr aggressiv vorgehen. Normalerweise bin ich immer so Bait and Punish. Immer erst gucken, was die Gegner machen. Das funktioniert hier, glaube ich, nicht. Ich muss wirklich aggressiv auf die zugehen. Die Raketen kommen später als gedacht. Interesting. Ja, und hier kommt der Ray. Jetzt lerne ich aus meinen Fehlern. Oh nee, wir haben so wenig Rationen. Das schaffe ich doch nie. Wir kommen, ich glaube, auf Extreme Difficult. Wir kommen hier tatsächlich 25 Metal Gear Rays. 25. Wenn man sowas schaffen soll, ist mir Rätsel, aber zum Glück spiele ich nicht auf Extrem. Na? Nur damit wir uns hier verstehen. Ja. Der Bosskampf wahrscheinlich auch 100 Jahre dauern. Wo sind denn jetzt meine Stinger? Da. Ja, ich bin ein bisschen nervös. Ist normal, oder? Ach Mensch. Immerhin. Ja gut. Wenn auf Extreme das auch respawnt, dann ist das ja ziemlich fair. Trotzdem. Wer möchte 25 von diesen Dingern zerstören? Ich nicht. Kumpel. Oh, Alter. Gut, dass er Geschichte ist. Da kommen schon wieder die nächsten. Hat ein bisschen was von Yoshi's Island. Der Baby Bowser Fight. Der sich auch nach und nach immer nähert. Hat wirklich ein bisschen was davon. Oh Gott. Daneben. Pech gehabt, Kumpel. Oh Gott. Es ist so stressig. Aber geil gemacht. Irgendwie schon geil gemacht. Aber sehr stressig. Man muss halt wirklich aggressiv vorgehen. Und das ist ja nicht mein Metier. Das wisst ihr ja. Ja, komm. Ich wollte hier nicht in der Dusche stehen von einem Laserstrahl, okay? Hatte ich jetzt nicht unbedingt vor. So, nun zu dir. Da steht gerade Ray Rose. Nee, das lese ich nur. Das ist so nervig. Und wenn man zu nahe kommt, ja, dann macht er einmal. Und dann war es das mit Ryan. Der stampft einmal mit seinen 100 Tonnen. Und dann bin ich eine Briefmarke. Nicht so toll. Wer möchte schon eine Briefmarke sein? Kann der jetzt mal... Jetzt kommen wieder die Scheißraketen. Schön ausweichen. Invincibility Frames nutzen. Die man ja bei der Rolle hat. Oder bei Rad, eher gesagt. Ja, schon wieder ein Metal Gear Ray. Sag mal... ich weiß nicht, wie viele das hier auf normal sind. Ich glaube 10 Stück oder so. Auch viel zu viele auf jeden Fall. Anstrengend. Wenn ich mein Leben so anschaue, dann könnte ich echt heulen. Stellt euch das jetzt mal vor, ohne die wunderschöne Body Armor. Das ist ein Spaß. Alright, dann zielen mal besser. Erstmal auf die Beine, dann ist er betäubt. Und dann kann man richtig viel Schaden machen bei denen. Manchmal auf den Kopf schießen, um die Angriffe zu unterbrechen von denen. Das ist auch ganz sinnvoll. Finde ich persönlich. Ja, natürlich. Erst die Raketen, dann der Laser. Jetzt wollen wir es aber wissen. Volles Programm hier. Nun zu dir. Und die Respawn und Respawn. Ihr seht es selbst, ne? Never-ending Story hier mit dem Metal Gear Race. Ziemlich nervig, wenn ihr mich fragt.
Zum Glück macht das Maschinengewehr echt fast gar keinen Schaden. So, der Metal Gear Race Geschichte. Nun zu dir. Ui, seht ihr das? Das sind die letzten 2. Es sind nur noch 2 Metal Gear Race. Ich kann es ja fast gar nicht glauben. Ja, du und dein Laser. I'm firing my laser. Ja, so viel zum Thema. Es sind nur noch 2 Metal Gear Race. Oh, ich kann kotzen. Wisst ihr, was passiert, wenn man hier fällt? Richtig, alle Metal Gear Race nochmal besiegen. Da hätte ich richtig Bock drauf. Warum blutet der eigentlich? Du bist ein Roboter, ein Gundam. Wieso blutest du? Sehr merkwürdig. Und wer steuert diese ganzen Sachen? Wahrscheinlich sitzt in einem Vamp, den gibt's ja auch noch. Nicht den guten Vamp vergessen. Ach, das war's. Muss man nicht alle zerstören. I expected a little more fight than that, Jack. So you decided to show yourself. Oh, but don't do this! They'll know! I'll hold them off. Give you time to get away. What about you? This is suicide! Your nanomachines, they're transmitting your vital signs to the Patriots. If you die, my child dies. You understand? The child. I see. So that's why you sold your troops out to me. So many dead, and they all died trusting you! Weren't they your comrades? No, not just comrades. Family. Huh? I know I'm going to hell, but at least my child. I applaud your attitude. If you have a death wish, I'll be happy to accommodate you. See you in hell! You have to. Oh, God. Enjoy the show, Jack. Let's pick up where we left off. What's going on? What's wrong with it? AI. GW, it's out of control. What? Das heißt, die wurden alle von der AI gesteuert. Ist die Frage schon mal geklärt? I'm reading an abnormal impulse cascade throughout the neural network. I can't shut it down. What happened? Maybe some kind of virus. The Patriots? I don't know. Ocelot, what have you been up to? It's too late. Arsenal's system control is going haywire. It's on an emergency ascent course.
stupid machines! Damn the Patriots! You still have some use. I've captured Snake. Bring him in. Okay, nochmal eine Chance zu speichern. Haben wir jetzt GW komplett zerstört und auch Arsenal Gear? Was hat Solidus jetzt vor? Seine Pläne sind ruiniert. Are you awake yet, Jack? GW, the Arsenal AI is corrupted beyond repair. I admit that I underestimated you. I'll squeeze the answers out of you instead, my son. Tja, ihr Lieben, selbst die Märchen Queen kann da nichts machen. What do you hope to hear? You know he doesn't know anything. It's not him I want the answers from. What do you mean? That's not your business. Oh, really? It so happens I have some business of my own to attend to. Planning to hijack Arsenal? Huh? You were going to screw me over, weren't you? Who talked? Ocelot? Not exactly. I was the one who used Ocelot to suggest the idea to you in the first place. What? I was planning to give you Arsenal to begin with. Why the uncharacteristic generosity? I'm no philanthropist. Arsenal is far from impregnable. It needs other Metal Gears as guards, a huge payload of warheads, and full air, sea, and land support to function efficiently. Against a large attack force without support, Arsenal is nothing more than a gigantic coffin. Seizing Arsenal gear was never the real objective. What was your objective then? A list of names of the Patriots! They were planning to extend their control to digital information flow with GW and Arsenal. That means the information they want to filter out is contained in GW, including that list of the highest 12 members of the Patriots Wiseman's Committee. And once you knew who they were, you would cross out their names one by one, while we, with our useless arsenal, drew their fire. Very good. You were using us all along. Were you any different? But your plans hit a snag with GW destroyed, hasn't it? No, there is another way. Really? But we have our own plans to carry out. We'll take the arsenal since you don't care for it anyway. The purified hydrogen bomb is ready to go. A nuclear strike won't stop them.
It will damage their power source. The mindless masses that they control. First things first. Of course. That was what you wanted. I won't stop you. Good luck. Thanks, but I have quite enough of that. What exactly do you find so funny? Charades usually are humorous. I wouldn't have minded watching some more of it, but we're running a little short on time. What are you talking about? Everything you've done here has been scripted. A little exercise set up by us. Exercise? The S3 plan was conceived as a means to produce soldiers on par with Solid Snake. That's what I told you. But the VR training the boy was put through is not the meat of the project. You think this little terrorist incident is your own doing, Solidus? This is the S3 training kernel. An orchestrated recreation of Shadow Moses. What? Ames and the President's deaths. The ninja. The computer virus that mimics Foxdie. Did you really think they were all a coincidence? Ames' own nanomachines were used to shut down his pacemaker. I arranged for the appearance of the ninja as well. As for the president, although Johnson realized what was going on, he played out his allotted part. As for the computer virus, it's a digital counterpart of Foxdie. It was also designed to eliminate every scrap of information regarding the Patriots from GW. Your plan was invalidated even before execution, Solidus. Fat Man was a different story. He's one of our own people. A sort of examiner we hired to test the boy's progress before letting him tackle the exercise proper. We had to arrange for Stillman's presence to coax the maniac into agreeing. If the boy had allowed the big shell to be destroyed, this exercise would have ended there. The project has no room for failures. What do you mean? Given the right situation, the right story, anyone can be shaped into Snake. Even rookies can fight like men of experience. An instant creation of genius. And this training kernel will provide more than enough data to formulate such a program. You, Dead Cell, Olga, you're all nothing but pawns placed to create the perfect simulation. Solidus, you and the boy were selected because your relationship resembles the one between Snake and Big Boss. Fortune, you and the rest of Dead Cell stand in for the Foxhound squad that Snake took on in Shadow Moses. You're the most impressive collection of freaks outside of Foxhound. We've gone to a lot of trouble to set you up against the boy. That story about purified hydrogen bombs is just the tip of the iceberg. The project was already underway when I sunk that tanker, along with your old man 2 years ago. Throwing your husband in the brig was a part of it too. You were told that the eradication of Dead Cell 6 months ago was an act of the Patriots. We provoked and encouraged your hatred. And you opted for vengeance, just as we planned. All orchestrated? Except for the appearance of the real Solid Snake. I wonder now who sent for you. All our misfortune was just a part of their project?
How could... You're no Lady Luck. You have nothing that we didn't give you. What? Do you know why no bullet could hit you? It wasn't magic, or some new age mumbo-jumbo. Certainly wasn't your psychic talents. It was all staged by the Patriots. Staged? You were being shielded by the electromagnetic weapons technology that the Patriots developed. Your dead cell comrades loved your father and husband. We needed a pathetic wretch like you to keep them focused. You've been our puppet all along, just like Olga. No! You were hamming it up as the tragic heroine, thanks to the script that the Patriots wrote for you. Pure self-indulgence, absorbed in your own misfortune. You couldn't get enough of the drama. I could have died whenever I wanted to. Thought I got her in the heart. It missed. Now I remember. Your heart's on the right. Waste of metal, my dear, but your luck's run out. This is the little gizmo. There's no such thing as miracles or the supernatural, only cutting-edge technology. Bastard. Now that I have enough data, all I have to do is retrieve Arsenal and clean up the refuse from the exercise. Just try. How's this then? Damn. Fortune! You idiot! Get the hell away from there! I told you, your luck's run out. Take your reward. It's all the payload Ray has. Die! Everybody down! What the? Impossible! She is Lady Luck.
My name is Helena Dolph Jackson, the daughter of a proud and noble soldier. I can see my family again. Damn! Try this instead. No! No! No, not now! Brothers! Liquid! I've been waiting for this! It can't be. I've been inside this arm all along, waiting for the right time to awaken. You were inside Ocelot? Yes, a sleeper in the arm of a Patriot spy. It was you 2 years ago? Exactly. I was controlling him. Snake, it was I that leaked information about Arsenal to your partner and got you out here. What? You're the only one that can free me. After all... I'm off to bury the Patriots for good. You know where they are? How? Why do you think I chose Ocelot as my host? But before I go, I have a family matter to settle with both of you. There's room for only one Snake and one big boss. Time to say goodbye! Damn. Like surfing, it's a good way to go. Liquid! Stop this thing! Hey, Snake! You coming? Der Kampf mit Liquid Ocelot muss, glaube ich, auf Metal Gear Solid 4 ganz auf The Patriots verschoben werden. Der Kampf wird nicht verschoben. Gegen Solidos.
Federal Hall. What are you laughing at? Do you know what day it is today? April 30th? Jetzt fängt er auch schon an. That's right. George Washington took office as the first president of the United States of America 200 years ago today. And it happened right here. We were going to declare another independence, the dawn of a new nation here. The end of the Patriots' secret rule, liberation of this country. This was where it was supposed to begin. This is where freedom could have been born. All you want is power at any cost. Jack, it's not power I want. What I wanted to take back from the Patriots are things like freedom, civil rights, opportunities. The founding principles of this country. Everything that's about to be wiped out by their digital censorship. Jack, listen to me. We're all born with an expiration date. No one lasts forever. Life is nothing but a grace period for turning the best of our genetic material into the next generation. The data of life is transferred from parent to child. That's how it works. But we have no heirs, no legacy. We brothers are called les enfants terribles. Cloned from our father, with the ability to reproduce conveniently engineered out. What is our legacy if we cannot pass the torch? Proof of our existence, a mark of some sort. When the torch is passed on from parent to child, it extends beyond DNA. Information is imparted as well. All I want is to be remembered by other people, by history. The Patriots are trying to protect their power, their own interests, by controlling the digital flow of information. I want my memory, my existence to remain. Unlike an intron of history, I will be remembered as an exon. That will be my legacy, my mark in history. But the Patriots would deny us even that. I will triumph over the Patriots and liberate us all, and we will become the Sons of Liberty! Nicht der Colonel. Raiden, are you receiving? We're still here. How's that possible? The AI was destroyed. Only GW. Who are you? To begin with, we're not what you'd call human. Over the past 200 years, a kind of consciousness formed layer by layer in the crucible of the White House. It's not unlike the way life started in the oceans 4 billion years ago. The White House was our primordial soup, a base of evolution. We are formless. We are the very discipline and morality that Americans invoke so often. How can anyone hope to eliminate us? As long as this nation exists, so will we. Cut the crap! If you're immortal, why would you take away individual freedoms and censor the net? Jack, don't be silly. Don't you know that our plans have your interests, not ours, in mind? What? Jack, listen carefully, like a good boy. The mapping of the human genome was completed early this century. As a result, the evolutionary log of the human race lay open to us. We started with genetic engineering, and in the end, we succeeded in digitizing life itself. But there are things not covered by genetic information. What do you mean? Human memories, ideas, culture, history. Genes don't contain any record of human history. Is it something that should not be passed on? Should that information be left at the mercy of nature?
We've always kept records of our lives, through words, pictures, symbols, from tablets to books. But not all the information was inherited by later generations. A small percentage of the whole was selected and processed, then passed on. Not unlike genes, really. That's what history is, Jack. But in the current digitized world, trivial information is accumulating every second, preserved in all its triteness, never fading, always accessible. Rumors about petty issues, misinterpretations, slander. All this junk data, preserved in an unfiltered state, growing at an alarming rate. It will only slow down social progress, reduce the rate of evolution. Right. You seem to think that our plan is one of censorship. Are you telling me it's not? You're being silly. What we propose to do is not to control content, but to create context. Create context? The digital society furthers human flaws and selectively rewards development of convenient half-truths. Just look at the strange juxtapositions of morality around you. Billions spent on new weapons in order to humanely murder other humans. Rights of criminals are given more respect than the privacy of their victims. Although there are people suffering in poverty, huge donations are made to protect endangered species. Everyone grows up being told the same thing. Be nice to other people. But beat out the competition. You're special. Believe in yourself and you will succeed. But it's obvious from the start that only a few can succeed. You exercise your right to freedom, and this is the result. All rhetoric to avoid conflict and protect each other from hurt. The untested truths, spun by different interests, continue to churn and accumulate in the sandbox of political correctness and value systems. Everyone withdraws into their own small gated community, afraid of a larger forum. They stay inside their little ponds, leaking whatever truth suits them into the growing cesspool of society at large. The different cardinal truths neither clash nor mesh. No one is invalidated, but nobody is right. Not even natural selection can take place here. The world is being engulfed in truth. And this is the way the world ends. Not with a bang, but a whimper. We're trying to stop that from happening. It's our responsibility as rulers. Just as in genetics, unnecessary information and memory must be filtered out to stimulate the evolution of the species. And you think you're qualified to decide what's necessary and not? Absolutely. Who else could wade through the sea of garbage you people produce, retrieve valuable truths, and even interpret their meaning for later generations? That's what it means to create context. I'll decide for myself what to believe and what to pass on. But is that even your own idea? Or something Snake told you? That's going a bit too far. That's the proof of your incompetence right there. You lack the qualifications to exercise free will. That's not true. I have the right. Does something like a self exist inside of you? That which you call self serves as nothing more than a mask to cover your own being. In this era of ready-made truths, self is just something used to preserve those positive emotions that you occasionally feel. Another possibility is that self is a concept you conveniently borrowed under the logic that would endow you with some sense of strength. That's crap! Is it? Would you prefer that someone else tell you? All right then. Explain it to him. That's wrong. Jack, you're simply the best. And you got there all by yourself. Oh, what happened? Do you feel lost? Why not try a bit of soul searching? Don't think you'll find anything, though. Ironic that although self is something that you yourself fashioned, every time something goes wrong, you turn around and place the blame on something else. It's not my fault. It's not your fault. In denial, you simply resort to looking for another, more convenient truth in order to make yourself feel better. Leaving behind in an instant the so-called truth you once embraced. Should someone like that be able to decide what is truth? Should someone like you even have the right to decide? You've done nothing but abuse your freedom. You don't deserve to be free. We're not the ones smothering the world. You are. The individual is supposed to be weak, but far from powerless.
A single person has the potential to ruin the world. And the age of digitized communication has given even more power to the individual. Too much power for an immature species. I don't feel Building a like it. legacy involves figuring out what is wanted and what needs to be done for that goal. All this you used to struggle with. Now, we think for you. We are your guardians, after all. You want to control human thought? Human behavior? Of course. Anything can be quantified nowadays. That's what this exercise was designed to prove. You fell in love with me just as you were meant to, after all. Isn't that right, Jack? You're despicable. Ocelot was not told the whole truth, to say the least. We rule an entire nation. Of what interest would a single soldier, no matter how able, be to us? The S3 plan does not stand for solid snake simulation. Yeah. What it does stand for is selection for societal sanity. Get real. The S3 is a system for controlling human will and consciousness. S3 is not you, a soldier trained in the image of Solid Snake. It is a method, a protocol that created a circumstance that made you what you are. So you see, we're the S3, not you. What you experienced was the final test of its effectiveness. That's crazy. You heard what President Johnson said. The Arsenal's GW system is the key to their supremacy. Definitely The not. objective of this exercise was to establish such a method. We used Shadow Moses as a paradigm for the exercise. I wonder if you would have preferred a fantasy setting. We chose that backdrop because of its extreme circumstances. It was an optimal test for S3's crisis management capacity. If the model could trigger, control, and solve this, it would be ready for any contingency. And now, we have our proof. Raiden, there are also reasons behind your selection. Solidus raised plenty of other child soldiers. Do you know why we chose you over them? It was because you were the only one who refused to acknowledge the past. All the others remember what they were and pay for it daily. But you turn your back on everything you don't like. You do whatever you like, see only the things you like, and for yourself alone. Yes, Rose can attest to that. You refused to see me for what I was. I lied to you, but I wanted to be caught. You're a You real pretended to be egotistical understanding, to be a gentleman. You never made a conscious attempt to reach out to me. The only time you did was when I gave you no choice but to do so. I was just trying not to. What? Trying not to hurt me? Dear, the one you were trying not to hurt was yourself. Avoiding the truth under the guise of kindness is all that you did. It occurred to you to do nothing but look out for yourself. Wrong. Even if you claimed that it was for my sake, that feeling was nowhere to be seen. In the end, everything was for your sake. I was never part of the picture. You're a real egotistical woman. Exactly right. So you see, you're a perfect representative of the masses we need to protect. Yeah. This is why we chose you. Probably, You yeah. accepted the fiction we've provided, obeyed our orders, and did everything you were told to. Whatever. The exercise is a resounding success. Didn't I tell you that GW was still incomplete? But not anymore, thanks to you. Your persona, experiences, triumphs, and defeats are nothing but byproducts. The real objective was ensuring that we could generate and manipulate them. It's taken a lot of time and money, but it was well worth it considering the results. What's that supposed to mean? I think that's enough talk. It's time for the final exercise. Raiden, take Solidus down. Think again. I'm through doing what I'm told. Oh, really? Aren't you forgetting something? That's not If you die, my child dies. The termination of vital signals from your nanomachines means the death of Olga's child.
Not to mention the death of Rose. She's wired the same way. Rose, does she actually exist? Of course I do, Jack. You have to believe. Damn! It will be a fight to the death. Solidus at least wants you dead. We will collect the necessary data from this last fight. Then we'll consider the exercise closed. You're so, about as low as Jack it gets. the Ripper, will it be Solidus, the Patriot's creation, or you, Solidus's creation? Shameful. Our beloved monsters. Enjoy yourselves. You're about as low as it gets. Jack, my son. My clone brothers and I are called monsters, replicates of evil genes. You are one of a kind, but still a monster, shaped by a dark and secret history. We need to decide which monstrosity will have the privilege of survival. By the way, Jack, I was the one who killed your parents. I claimed you for my own and raised you as a soldier in the army of the devil. I am your foster father and your worst enemy. Why? Because I needed to know whether we were really someone else's creation. We're repeating history, Jack. Liquid and Solid hunted down Big Boss, trying to sever the tie that bound them to him. Unless you kill me and face your past, Jack, you will never escape. You'll stay in the endless loop, your own double helix. It's time we were both free. I have other reasons for wanting you dead. The clues to the Patriots inside GW have been erased, but there are other traces. Inside you. What? The information is being carried by the nanomachines in your cerebral cortex, and throughout the neural network they formed. Brace yourself. Ja, die Möwen gehen schon in Deckung. Oh Gott, here we go. Gott, was war das wieder mit dem Kernel? Oh, wir haben nur die Blade. Aber den Rest haben wir noch. Interesting. Nur 2 Heilungen. Na gut. Ziemlich interessanter Kampf. Bait and Punish, sag ich nur. Schwert gegen Schwert. Der hat 2 Schwerter, ne? Das ist so krass. Ich komm nach und weich aus. That's it. Boah, was ist das für ein Scheißangriff? Und warum ist das Schwert jetzt... Jetzt kann ich es auf einmal wechseln. Tödlich und nicht tödlich. That makes no sense. Gut, ja, wenn ich versuche anzugreifen, funktioniert dies nicht. Interesting. Ihr seht es, ne? Jetzt aber. Ich bin irgendwie zu slow. Ich hasse auch diese Schwertsteuerung. Ja, funktioniert sehr gut. Kann ich bitte nochmal neu starten? Wäre in meinem Sinne. Jetzt! Mensch! Da hat's mal erwischt. Jetzt wieder nicht, ne? Ja. Machst du wieder einen komischen Angriff da? Ha! Perfectly timed. Nützt mir auch nichts, wenn ich ihn nicht erwischen kann. Das ist so eine Scheißsteuerung, ich sag's euch. Mit dem Schwert. Anstatt dass man die Quadrattaste nutzt, nein. Man muss irgendwie ganz komisch das benutzen. Ja, natürlich, der hat auch Invincibility Frames. Klar, man kennt's.
Könnte ein sehr langer, failiger Kampf werden. Bitte was? Was macht er jetzt? Ja, rastet halt komplett aus. Muss erstmal das Feuer loswerden. Ich sehe gerade, wir müssen das Schwert nicht nehmen. Ich hasse das Schwert. Weißt du was? Du willst ja unbedingt mit Schwert, ne? Ich werde dich jetzt disrespekten, mein Kumpel. Ich komme da einfach nicht mit klar. Machen wir es mal neu. Ihr seht die Lebensleiste, ne? Es wird ein bisschen länger dauern, aber immerhin treffe ich ihn dann. Das ist doch das, was zählt. So weiß ich wenigstens, wie ich ihn punische. Ich habe jetzt schon fast mehr Schaden gemacht als mit dem Schwert. Ich weiß schon, was ich tue. Was ist das denn? Junge! Hast du es dann bald mal? Solidos. Lass das. Könnte ein bisschen dauern, wie gesagt. So sollte man den eigentlich nicht besiegen, aber ganz ehrlich, das Schwert, das kotzt mich so an. Das haben sie deutlich besser gemacht in Metal Gear Rising, wer hätte es gedacht? Das Spiel basiert nur auf dem Schwert, auf den Katana. Ich sag's euch, das ist eher mein Gameplay. Bait and Punish. Nicht mit so einem seltsamen Schwert, was man irgendwie ganz komisch steuern muss. Naja, ich komme damit nicht klar. Oh, interesting. Da konnte ich ihn komischerweise nicht verletzen. Aber jetzt. Hehe. Es macht eigentlich voll Spaß. Der Soundtrack ist auch richtig catchy. Aber nur so macht es mir Spaß, bin ich ehrlich. Mensch, Solidos, was liegt denn da so? Diesmal nicht auf dem zerstörten Metal Gear, so auf dieser komischen Hall. Federal Hall, oder wie heißt das Teil? Aber der zerstörte Arsenal Gear, der ist ja auch nicht weit entfernt. Jetzt setzt er noch einen Cut hinterher, hat er sonst nicht gemacht. Fies. Voll die Kombo. Das macht viel mehr Spaß so. Scheiß mal auf das Schwert. Na, willst du? Schlag zu. Ich hätte gedacht, er macht den Schwerthieb. Warum soll ich den komischen Tritt machen, wenn ich einfach viel länger komboen kann? Na, Solidos? Was ist los? Schwächelst du etwa? Ryden? Das war nicht cool, aber ich weiß nicht, wie ich das überstanden habe, aber es hat funktioniert. Ja, let's go. Jab, 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 Tritt. Geile Kombo. Echt? Hui. Ja, ich kenne niemanden, glaube ich, der oder die Solidos so besiegt hat. Ja, natürlich. Was soll ich jetzt machen? Ah, ich kann wieder Dreieck mashen, wie in guten alten Zeiten. Habe ich auch gemacht, hat funktioniert. Ja, natürlich. Auf einmal ändert er seine Patterns. Sowas gefällt mir richtig gut. Der macht aber verdammt wenig Schaden, ey, mit seinen Schwertern. Sonst konnte ich ihn immer erwischen danach. Let's go. Das wollte ich auch gerade sagen. Mensch, Solidos. Sind wir uns sehr ähnlich? Let's go. Das ist so cool. Ich mag den Bosskampf echt gerne. Finde ich cooler als den Liquid Fight irgendwie. Wobei der ziemlich ähnlich war. Nur das hier ist halt noch cooler. Mehr Moves. Und irgendwie epischer. Nichts gegen Liquid, Bro. Liquid ist cooler als Solidos. Mit den Flammen erwischst du mich aber nicht, Kollege. Da war ich zu weit weg, du konntest ihn nicht mehr punishen. Ich fühle mich wie ein Smash, ey. Einfach dieses Ausweichen und Zurückschlagen, das ist so lustig.
Phase 2. Solange der Colonel uns in Ruhe lässt, ist alles super. Ach, brauchst du deine komische Waffe nicht mehr? Deine komischen Elektroarme? Mensch. Ganz schön mutig. Jo, er wird jetzt auf einmal zu Sonic. Seht ihr die Frequenz? Das ist der Colonel. Right, you have to beat Solidus. This is your last duty. We're not just pawns in some simulation game, you know. Yes, you are. You're nothing but mere weapons. No different from fighter jets or tanks. What the? The old model destroyed 4 years ago was wrecked. Yes. The new amphibious model is Ray. Both of these are the same as the code names used by the U.S. Armed Forces to refer to Japanese warplanes during World War II. Your code name, Raiden, too, comes from the Japanese Navy's name for one of its interceptors. Stop it. I'm not a weapon. Oh, really? Do you know the code name the U.S. Armed Forces used for the Japanese fighter Raiden? It was Jack. Both of you are just weapons to be used and thrown away. Just weapons to be used on the battlefield. Just pawns in a game, exactly as you said. And a weapon has no right to think for itself. Now, it's time to fulfill your purpose. Defeat Solidus. That's exactly it. Ja, das machen wir jetzt auch. Oh Gott, der Colonel, ich sag da später... Was war das denn? Es geht? Ich sag da später noch was zu. Ich will es normal machen. Das war so gut. Naja. Nicht rumalbern. Machen. Ja, Sonic ist gut. Jo, was macht der jetzt für eine Kombo? Schwertkombo Deluxe oder was? Ja, ich möchte das auch können mit dem Scheißschwert. Ich kann es bestimmt auch. Aber ich bin zu blöd, das Schwert zu bedienen. Bin ich auch ehrlich. Ja. Kann ich das punishen? Habe ich gerade seinen Angriff geparried mit der bloßen Faust? Ryan. Ryan, du machst mir Angst. Boah, das mache ich das spannend, hä? Das mache ich das spannend. Ja. 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 Der Kampf ist so geil. Das verstehe ich jetzt wiederum nicht. Nö. Das kann ich aber punishen, Kollege. Jackie Chan hat wieder zugeschlagen. Ich zähle nächstes Mal die Schläge. Ja, so wird das nix. Also diese Phase ist deutlich anspruchsvoller als die letzte. Aber da haben wir wieder. Hätte aber nicht mehr viel. Wir haben noch viel mehr. Mal macht er nur einen, mal macht er zwei. Steckt da überhaupt ein System dahinter? Es wird einfach in Bewegung bleiben. Ja, ich denke, das ist das Beste, in Bewegung bleiben. Mit deinen Stichen da. Finde ich. Es ist so schwierig, den jetzt zu erwischen. Not gonna lie. Ich bin so gut ausgewichen. Das war nicht gut genug. Jetzt aber. Jetzt habe ich dich durchschaut. Solange das alles ist, was du machst, dann weiß ich jetzt, wie ich dich besiege. Na, bei dem Angriff zu ihm rollen. Genau so. Einmal noch in dieser Geschichte. Mit der bloßen Faust besiegt. Genau so. Nein, was? Hä? Sachen, die ich muss... Oh, als ob ich ihn jetzt mit der Klinge finishen muss.
Oh, erzähl mir jetzt nix. Nee, geht doch so. Glück gehabt. Das war's dann wohl für Solidus. Who am I, really? No one quite knows who or what they are. The memories you have and the role you were assigned are burdens you had to carry. It doesn't matter if they were real or not. That's never the point. There's no such thing in the world as absolute reality. Most of what they call real is actually fiction. What you think you see is only as real as your brain tells you it is. Then, what am I supposed to believe in? What am I going to leave behind when I'm through? We can tell other people about having faith. What we had faith in. What we found important enough to fight for. It's not whether you were right or wrong, but how much faith you were willing to have. That decides the future. The Patriots are a kind of ongoing fiction too, come to think of it. Listen, don't obsess over words so much. Find the meaning behind the words, then decide. You can find your own name. And your own future. Decide for myself? And whatever you choose will be you. I don't know if I can. I know you didn't have much in terms of choices this time. But everything you felt, thought about during this mission is yours. And what you decide to do with them is your choice. You mean start over? Yeah, a clean slate, a new name, new memories. Choose your own legacy. It's for you to decide. It's up to you.
By the way, what is that? Dog tags. Anyone you know? No, never heard the name before. I'll pick my own name, and my own life. I'll find something worth passing on. They taught me some good things, too. I know. We've inherited freedom from all those who fought for it. We all have the freedom to spread the word, even me. Snake, what about Olga's child? Don't worry, I'll find him. Count on it. As long as you keep yourself alive, he's safe. Do you know where Liquid went? I put a transmitter on his ray. Did he Da head for unten the links war Patriots? Wham. Yeah, but I have a feeling they gave Ocelot a bogus location to begin with. Cheer up, we have a better lead. This contains the list of all the Patriots. But Ocelot took it. The one we gave you wasn't the real thing. What? This virus is coded to destroy only a specific part of GW, namely the information about the Patriot's identity. Which means that there's a parameter coded in here that defines what that information is. I get it. Analyze the code and you can probably find out where they operate. Count me in. No, you have things to do first. And people you need to talk to. Snake? What's wrong? Schon wieder Vamp. Habt ihr ihn gesehen beim Auto? Spult zurück. Can I ask you something? Was macht er hier? Who am I, really? I wouldn't know. But we're going to find out together, aren't we? Oh. Yeah. See me for what I am, okay? I know. Hab ich gute Augen, wa? Dass ich Vamp da sehe. Do you remember this place? Of course. This is where we first met. I remember now. Hmm? Today is the day I met you. That's it. I think I found something to pass along to the future. What? He said all living things want their genes to live on. Are you talking about the baby? Yeah. The genes aren't the only thing you pass on. There are too many things that aren't written into our DNA. It's up to us to teach that to our children. What kind of things? About the environment, our ideas,
our culture, poetry, compassion, sorrow, joy. We'll tell them everything together. Is that a proposal? This is for your ears only. Jetzt wissen wir, was mit dem Tag auf sich hat. Einfach nur der Tag, wo sie sich kennengelernt haben. Naja. Tja, das war's. Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty, wie er es so schön betont hat. Ist vorbei. Boah. Einfach ein Stück durchgespielt. Ich wollte eigentlich nur bis zu Fat Man spielen. Das war so geplant. Es stellt sich heraus, dass ich sehr viel Spaß mit dem Spiel hatte. Auch wenn ich manchmal ein bisschen, ja, mich dumm angestellt habe oder, ja, so manches nicht gecheckt habe und auch manche Designentscheidungen nicht so schön fand. Aber dazu komme ich gleich. Ja, kleines Fazit zum Spiel. Erstmal, bevor das Fazit startet, jetzt fragt ihr euch natürlich, was? Das ist jetzt vorbei? Das ist das Ending? Liquid Ocelot ist abgehauen mit Metal Gear Ray. Die Story geht weiter in Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriots. Da werden wir wahrscheinlich auch unser großes Match mit Liquid Ocelot haben. Der Final Showdown. Ocelot begleitet einen durch die ganze Metal Gear Spielereihe. Außer Metal Gear und Metal Gear 2 Solid Snake. Sonst Ocelot immer dabei, oder? Ja, tatsächlich. Der Typ ist einfach immer dabei. Und der Final Showdown, der kommt in Metal Gear Solid 4. Und da wird das auch mit den Patriots aufgeklärt. Jetzt hat der Colonel wieder so viel gelabert, alles in seinen Kopf. Die AI ist noch irgendwie in seinen Kopf so und deswegen, weil er so VR-Training gemacht hat, ist der Colonel auch wie der Colonel Campbell, Roy Campbell aus Shadow Moses. Die Rose existiert natürlich in Ryans Kopf, erschienen somit auch. Ja, und Snake war natürlich real. Was soll ich sagen? Die Patriots kontrollieren alles. Entscheiden, wer Präsident wird. Entscheiden, wann wer zu sterben hat. Siehe Fortune. Auf einmal ist er tot. Auf einmal werden die Schüsse nicht mehr reflektiert. Interesting. Also die Patriots kontrollieren alles. Vielleicht war das, was Solid Snake wollte, echt nicht so schlecht. Er wollte einfach Freiheit. Er wollte einen freien Willen haben. Weil wenn alles vorherbestimmt ist, das Schicksal quasi nicht mehr existiert, weil die Patriots alles selbst schreiben, so wie es ihnen passt, oder wenn es halt nicht so läuft wie die, dann zensieren sie es halt. Ja, klasse, ne? Da hat nichts mit Freiheit mehr zu tun. Klar, wenn die alles super kontrollieren und super lenken und die Welt so funktioniert, ohne Kriege und gute Wirtschaft und alles, ist das ja kind of okay, aber trotzdem, es raubt dem Menschen die Freiheit. Und das wollte Solidus verhindern. Ja, wie das weitergeht mit den Patriots, sind ja 12 Leute, ob Ocelot jetzt auch dazu gehört, man weiß es nicht. Er hat ja auch Solidus jetzt quasi verraten. Er macht so sein eigenes Ding. Er hat Russland, den Sergei Golukowitsch verraten. Ja, Solidus hat er verraten. Er hat gefühlt alle verraten. Der gute Ocelot. Was ist los mit ihm? Was versteckt er für ein Geheimnis? Was sind seine wahren Pläne? All das in Metal Gear Solid 4. Gut, das war jetzt zusammengefasst mit den Patriots. Sehr komplexe Story. Die Story an sich finde ich sehr cool. Er ist so richtig simpel, so ein bisschen angelehnt an Metal Gear Solid 1.
wie Ryan da auftaucht und alles. Und ja, es gab viele Anspielungen. Es gab sogar die PlayStation 1 Grafik teilweise. Dann gab es Real-Life-Grafiken, also cool gemacht, abwechslungsreich ohne Ende. Lange Cutscenes, guckt euch diesen Part an. Fast 2 Stunden. Noch Fragen? Ja, die Story ist wirklich krass geworden. Haben sie ja schon Metal Gear Solid 1 richtig verbessert. Im Vergleich zu Metal Gear 2 Solid Snake, aber das hier sprengt tatsächlich nochmal ihren Rahmen. Und Kojima wurde dafür damals ausgelacht, dass er so halb Spielfilm macht. Und seht selbst, Metal Gear Solid, eine der berühmtesten, coolsten Spielereien ever. Liebt gefühlt jeder. So viel zum Thema Auslachen, ne? Ich lache Kojima eher dafür aus, dass er überall diese nackten Frauen hinplatziert. Naja. Ist halt so ein Gimmick. Gut. Die Grafik. Man muss ja sagen, das ist ein Early PS2-Spiel. Fand ich eigentlich ganz cool. Gerade beim Tanker mit den Regen und alles. Schöne Effekte. Finde ich echt in Ordnung für damals. Klar, Metal Gear Solid 3 macht's viel besser. Aber das war auch die Anfangszeit von PlayStation 2. Von daher kann man nicht meckern, I guess. Auch die Cutscenes sehr schön gemacht mit den Effekten und alles. Wie gesagt, kann man nicht meckern. Synchro kann man auch nicht meckern. Ist nicht so mimisch wie in Teil 1 mit Otacon. Japan-Animation. Snake, was gibt's? Ja, mit Eric Redman. Oder Liquid. Snake, gefällt dir meine Sonnenbrille? Also solche Geschichten, die gibt's hier natürlich nicht. Aber hey, dafür ist die Synchro natürlich fantastisch. Habe ich sonst noch was zu sagen? Gameplay, ja wie gesagt, das mit den Bomben hat sich zu sehr gezogen, waren auch zu krass teilweise versteckt. Und ansonsten habe ich nicht viel auszusetzen. Die Wassersteuerung hätte noch ein bisschen besser sein können. Jump'n'Run-Abschnitte waren auch ein bisschen fragwürdig. Ich kam damit klar, tatsächlich. Aber es ist trotzdem ein bisschen fragwürdig. Jump'n'Run in Metal Gear Solid. Was ich nicht gut fand, ist das Zielsystem. Klar, Controller, immer ein bisschen blöd, ein Shooter. Aber dass man die Waffe so leicht loslassen muss, um die wegzustecken, nicht gut, nicht gut. Die Dog-Tags finde ich auch seltsam und nicht gut. Naja. Ja. Kommt jetzt noch was? Life isn't just about passing on your genes. We can leave behind much more than just DNA. Through speech, music, literature, and movies, what we've seen, heard, felt, anger, joy, and sorrow. These are the things I will pass on. That's what I live for. We need to pass the torch and let our children read our messy and sad history by its light. We have all the magic of the digital age to do that with. The human race will probably come to an end sometime, and new species may rule over this planet. Earth may not be forever, but we still have the responsibility to leave what traces of life we can. Building the future and keeping the past alive are one and the same thing. Tja, was ich noch zum Soundtrack sagen wollte, ist immer sehr atmosphärisch, sehr passend. Bei traurigen Szenen kommt trauriger Soundtrack. Und sonst Snake, halt sehr you there? atmosphärisch. It's me. I've finished going over that disc. Did you find the Patriots list? Of course. It contains the personal data of 12 people. There was a name on it. Snake, it was one of our biggest contributors. What's going on around here?
I don't know. Anyway, where are they? Well, we were right about them being on Manhattan, but But what? they're already dead. All 12 of them. When did it happen? Well, about 100 years ago. Dum, dum, dum. Hell? Ja, what the hell, das denken wir jetzt auch. Und irgendwie wurde Snake und Otacon, die wurden jetzt irgendwie von Patriots oder so geschickt. Interesting. Finde ich ziemlich witzig. Oh, Elefant, ist doch nicht süß. Knuffig. Was? New Item? Digital Camera. Cool. Whatever. I mean, man kriegt immer was dafür, wenn man einen engen Metal Gear Teil durchspielt. Hier ist es halt die Digital Camera. Echt witzig. Huch. Warum ist das jetzt rot? Weil wir es durchgespielt haben? Probably. Ja. Wie geht das weiter mit den Patriots? Jetzt sind sie plötzlich tot. Aber irgendwie unterstützen die noch Snake und Otacon. Wie hängt das alles zusammen? Oh mein Gott, das Spiel wirft so viele Fragen auf. Ja. Ich hatte sehr viel Spaß mit dem Spiel, sonst hätte ich es nicht an einem Stück durchgespielt. Es gab viele Verbesserungen zum ersten Teil. Jetzt haben wir hier auch Ryan. Und zwar, dass man einfach besser zielen kann. Auch wenn es natürlich mit dem PlayStation-Controller nicht ganz so gut geht. Aber besser als es in Teil 1 halt der Fall war. Und das mit dem Überfallen ist ganz witzig. Dass der Chokehold verbessert wurde, finde ich ganz witzig. Also man hat wirklich einiges verbessert. Und ja, da kann man nicht meckern, I guess. Gut, ich will nicht, dass der Part noch länger wird. Deswegen werde ich den jetzt hier beenden und beim nächsten Mal machen wir die Snake Tales. Da muss ich mich wieder richtig lange hinsetzen, weil auch das habe ich vor, in einer Aufnahmesession zu machen. Die werden ziemlich witzig, aber auch nervig. Weil ich kann euch sagen, man hat hier keinen Solid Raider. Und ihr wisst, wie verzweifelt ich bin ohne Solid Raider. Das wird wieder failig, nervig und ich werde weinen. Ich werde schreien, ich werde fluchen. Und ihr habt wieder was zu lachen. All das und noch viel mehr bei den Snake Tales. Ich bedanke mich fürs Anschauen. Vor allen Dingen bedanke ich mich bei denen, die jetzt noch am Ball bleiben. Und am Ball geblieben sind, weil das war ein langer Part. Aber ein cooler Part. War fast nur eine Cutscene, aber hey, Mensch. Ich habe Vamp gefunden, okay? Im Outro. Darauf bin ich ein bisschen stolz. Gut, ihr Lieben. Daumen hoch, falls euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Und ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Stay awesome. Eure Cécile. Ciao. Oh, hallo. Freut mich, dass du immer noch da bist und das Video bis zu Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Falls du noch nicht genug von mir hast, kannst du mich auch gerne mal auf den Social Media Kanälen besuchen gehen. Und da auch ein Follow da lassen. Ich bin ziemlich aktiv auf Twitter, Insta und Twitch. Und da kann man mich auch erreichen. Hier oben findest du die Playlist zu diesem Projekt. Hier unten ist eine persönliche Empfehlung von YouTube für dich. Und hier kannst du diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ciao!